Okay, then anyway we'll see the remaining things. So ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. సో don't think like, I mean, రేపొద్దున మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళంగానే సింపుల్ గా what are the data types we are having in the MySQL, what are the DDL commands, what are the DML commands, ఇలా ప్లెయిన్ గా అడుగుతారు అనుకోవద్దు. They might be asking you in a logical way. Okay, you should be in a position to answer in the logical way. అర్థమైందండి. సో మనకి చాలా మందికి మనకు తెలుసు క్రియేట్ ద టేబుల్ అంటేనే మనకి క్రియేట్ టేబుల్ చేయాలని మనకు అర్థమవుతుంది. He might be asking in a different way. So while retrieving the data, he might be asking in the different ways. When we were talking about the group by clauses, and when we are talking about analytical functions, we observed that. So it's like they might be asking the questions in different way. So you know this, you know the function. For example, aggregate sum function gurinchi explain cheyamante meer explain chestaru. Ade if I ask you the question in a different way, like I want to find the sum of the salaries, or I want to find the salaries, how much I am spending on each department అని అడిగితే తొందరగా సమ్ అండ్ గ్రూప్ బై కాంబినేషన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పి చాలా మందికి అర్థం కాదు. హోప్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నేనేం మాట్లాడుతాను అర్థం నేను ఏం మాట్లాడుతాను. సో ఇలా దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ క్లియర్లీ, దెన్ యూ కెన్ రిలేట్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది అనమాట. సరే మాట్లాడు. సో నౌ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డేటాబేస్, మనం డేటాబేస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ tables are important. So without table you cannot do anything. So first we'll see how to create the tables. When you are creating the tables, another important thing you want to understand in MySQL is schema. Schema is nothing but portion of the database. So the people simply will ask you, boss, నేను schema ఎందుకు create చేయాలి, ఆల్రెడీ నాకు database ఉంది కదా అని అడగొచ్చు. ఓకేనా? So then you have to clearly explain them like, boss, we are dealing with multi-user databases, meaning multiple people can access our database at the same time. Multiple people means multiple applications are accessing at same time. Each application ki దాని respective portion of the database ఉండాలి. సో అలా కాకుండా if every application is pointing to the same memory, same database, same part of the database, then there is an issue. Like for example, నాకు అప్లికేషన్ ఏ ఉంది, అప్లికేషన్ ఏ కి ఎంప్లాయీ టేబుల్ కావాలనుకుందాం, అప్లికేషన్ బి కూడా ఎంప్లాయీ టేబుల్ కావాలనుకుందాం. if both A and B are pointing to the same portion of the database, then you cannot create an employee table for A, you cannot create employee table for B. Am I correct? To avoid such kind of issues, so we are dividing our database into multiple parts. Parts are nothing but schema. So manaki if you talk about the application A, for the application A you are creating a schema, application B you are creating the same schema, application C you are creating separate schema. So MySQL lo if you want to deal with the tables, first thing you should do is schema. Schema means portion of the database you have to create first. So how to create the schema, you know already. Create database name. So you do, I mean you know already, you can give anything. So it's like I'm just giving exam, I'm just giving exam and schema is. So I have created the exam schema, meaning now you created your own portion of the database. After creating the database, after creating the schema, you should point to that schema to make anything before, I mean to create the table or to do whatever you want. First you want to point to the schema. How do you do that? Use exam. Very good, my dear friends. Next, now I am pointing to the schema. After pointing to the schema, the first step you should do is you have to create the table. Without the table we cannot do anything in the database, right? We have to create the table. Based on the functionality of the queries we are having, they are classified into 5 types. So it's like, first thing is DDL, data definition language. So they are talking about table structure. And we are having DML, data manipulation language. They are talking about storing the data into the table and modifying the data, deleting the data and all. And we are having, so third, TCL, transaction control language. Transaction means group of actions. After making some actions, how you can, if you want to store them permanently, or if you want to roll back them, or if you want to save them half and another half if you want to roll back. So to do these kind of things, we are using TCL commands. Another important is DCL, data control language. We are talking about multi-user database, right? When you create a table from your user, you will be the owner of the user. You will be the owner of the table. If you want to give access on your table to the other user, we are using DCL commands, grant and revoke. So 5, it is DQL. It's, I mean, DQL anagodadalandi, select, data query language. It is select. We'll see one by one. Okay. So now in the DDL commands,
So DDL commands are used to create the structure of the table or modify the structure of the table. So the first important thing you should understand is create. So you try to remember the pattern, man. Tomorrow we don't know. రేపొద్దున వాళ్ళు మిమ్మల్ని queries రా చూపించమంటారు, no doubt one. Okay, so situation batti, for example, he is a technical expert. He for sure he will ask you for few questions, few queries to write. There is no doubt. Okay, so create table name. You just give whatever the table name you want. I'm giving employee and the list of the columns you want to have in the table. Here I'm having, for example, EMP number is the column name, and you should specify the type of the, yes, okay, type of the column. I mean data you are going to insert into that EMP number. So here I have used the new word called int. So int means the data type in MySQL. There are different data types in the MySQL. So the purpose of the data types is like whenever you are creating the table, it's mandatory to specify which type of data you are storing into the each column, right? So we are having different data types like int, medium int, big int, char, varchar, date, decimal, float. Hope I make sense, my dear friends. Blob, different things are there. Date time, different things are there. Just have a look. And especially when you are talking about data types, the common question that people will ask you is, what is the difference between char and varchar? So every one of you, that good though. Yes. So char is the fixed length data type, meaning, for example, the maximum size of the column of char data type is, for example, 20 characters. If you store 4 characters into it, it takes 20 characters memory because it's fixed length. Remaining 16 characters length will be appended with spaces. If you take varchar data type, variable length character data type, for example, if the maximum size of the variable length character data type is 20 characters, for suppose, if you store 4 characters data like Raju, it consumes maximum 5 characters. That's it. Okay, 4 characters memory plus 1 offset. Okay, maximum 5 characters memory it consume. It don't consume more than that. I hope it is clear, my dear friend. This is the one of common question that people will ask you. We are having EMP name, and then we have to specify the type. And when you are talking about the varchar, it's mandatory. Varchar or character data type, it is mandatory to specify the maximum size. Yes. So for example, you are having salary of integer. So you already know this, man. నేను ఇంకా వీటి గురించి ఎక్కువ ఎలాబరేట్ చేయదలుచుకోలేదు. జస్ట్ స్పీడ్ గా మీరు ఏమేం చేంజ్ చేయొచ్చో చెప్పుకుంటా వెళ్తాను. ఐ హోప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇంకా మనం మేజర్ గా డిస్కస్ చేయాల్సినవి కాన్స్టెంట్స్ ప్లస్ జాయిన్స్ అండ్ వ్యూస్, సబ్ క్వెరీస్, ఇలాంటి వాటి మీద మనం మెయిన్ ఫోకస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున అవి అడుగుతారు. ఇవి క్రియేట్ కమెంట్స్ ఇవన్నీ కాదు. బట్ టు స్టార్ట్ విత్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. నో, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. So I have just created the table. If you want to see the data, if you want to see the data inside the table, what do you want to do? You are having BQL command, select star from employee. If you see, you can see the table structure. See, we are having EMP number, EMP name, salary. For example, if you want to add the new column into the created table, so you can create is the DDL command. Now I want to add the new column into the table. So now what command I want to use? Alter table. I want to add new column, right? You specify alter table employee, add the column name. For example, if you want to add address and the size of, I mean the type of the address, and you specify the size also here. That's nothing more than that. So with this, I can add the new column into my table. So if you see, you are having the new column. For example, if you want to modify the size of the address column size modify చేయాలనుకోండి. So along with alter combination, we are having modify also. So it's like alter table employee modify address varchar of 120 for suppose. I told you already in the real time, it is not recommended to reduce the size of the column. I told you already. Am I correct, my dear friends? So you should not, you should not do reducing the size of the column. You have to increase the column. Okay. So increase the size of the column. That's it. Let me alter it. Very good, man. So table is also altered. So for example, if you want to see the details of the columns and their respective data types along with their maximum size, you need to use describe employee. So it will give you the details. Desk and use సరిపోతుంది, no worries. So here see, so employee number, type enti, EMP name, type enti, size enti, maximum size enti, nulla, not nulla, keys, all those details are here. Am I correct, my dear friends? Now for example, if you want to drop the column, yes, you can easily drop the column. How do you do? Alter table employee drop
column name. So column name is, for example, address. Update levelandi, just I am showing you. Create, alter, and drop, truncate, and rename. These are the 5 different commands we are having in DDL. So truncate is used to truncate the entire table. Meaning, asalu mee table lo unna data mottani delete chesi, you want to have only the table structure. Annappudu you have to use truncate. Drop, asalu naaku table e voddu anukunnappudu you have to use drop table name. Rename ante, if you want to change the name of the table, you need to use rename command. And one important thing you should understand, and tomorrow the people might be asking you, like, when you are using the DDL commands, they are auto commit. DDL commands are auto commit. Auto commit ante, if you make a DDL command at a particular point, the previous all unsaved or uncommitted actions will be committed. అది కూడా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తా, ఇంకొంచెం మీకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ DML, we have created the table structure, man. Once you create the table structure, you can, I mean, as a table ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం మనం? To store the data, right? So to store the data for the future purpose. So we are having 3 different commands here: insert, update, delete. So insert is used to insert the new records, update is used to update the existing data, delete is used to delete the existing data. Am I correct? So you do like insert into employee values, you specify the values like whatever you want. So data virodule నేను చెప్తాను. Okay, thank you. So Hyderabad, for example, if you want to insert this kind of data, I mean, this is the way. If you want to insert the data, this is the way. Now you edit it. Sorry, you inserted. You are inserting the data. You go and check in the table. See, we are having the data existed. If you want to save this data permanently for long time, ఇప్పుడు మీరు data save చేయలేదు అనుకోండి, it will be erased after you closing this session. Actually గా మనకి వర్క్ బెంచ్ లో ఒక ఇష్యూ ఉంది. ఇష్యూ అంటే నా మీనింగ్ auto commit అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. So if you don't set that auto commit to 0, automatically the data will be committed. But that is not the good option. So that is the reason you want to use commit. So commit is the TCL command, transaction control language, which is used to commit the data permanently in your system. Hope I make sense, my dear friends. By the way, tomorrow the people might be asking you, like, what do you mean of transaction? Transaction control language and mere cheptaru. They simply ask you, what do you mean of transaction? మేము ఏటీఎంకి వెళ్తామండి. ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు we withdraw 1000 రూపీస్. సో ఆ 1000 రూపీస్ తీసాలని ట్రాన్సాక్షన్ అంటారండి. అంటే అదే కదా మీరు చెప్పేది. సో వాట్ యు మీన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్? Transaction is nothing but set of actions. It's like, so tomorrow if you want to withdraw 1000 rupees from the ATM also, I mean ATM నుంచి 1000 rupees withdraw చేయడం transaction ఏ, కానీ మనం అనుకున్న transaction కాదు. So it is set of actions. It's like, so when you insert the ATM card, first it will check whether your ATM card is valid or not. That is one action. Then it will ask you to enter your PIN number. Then the PIN number will be validated. That is another action. After validating the PIN, they will ask you to enter the amount. మీరు పాజిటివ్ ఎంటర్ అమౌంట్ చేశారా, నెగిటివ్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేశారని చెక్ చేయడం ఒక యాక్షన్. ఆ తర్వాత ఆ అమౌంట్ మీ అకౌంట్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం అనదర్ యాక్షన్. ఆఫ్టర్ డిస్పెన్సింగ్ ద మనీ, మన అప్డేట్, మళ్ళీ మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ని అప్డేట్ చేయడం అదొక యాక్షన్. అర్థం ఉందండి? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్. When you are talking about a transaction in the database, all these group of actions has to be successfully completed or rolled back. అంతేగాని కొన్ని యాక్షన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవటం, ఇంకొన్ని యాక్షన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి అనుకోండి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం సక్సెస్ఫుల్ అనకూడదు. అర్థం ఉందండి? ఇఫ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ వీ హావ్ టు సే ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ వీ హావ్ టు కమిట్ ద డేటా. ఇందులో కొన్ని యాక్షన్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటా డిస్పెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అమౌంట్ మన బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అవ్వకుండా కానీ కమిట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్డేట్ అవ్వకుండా కమిట్ అయింది అనుకోండి, మన అకౌంట్ లో మన బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, మనకు రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అలాంటివి ఉండవు. సో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. హోప్ ఐ మేకింగ్ సెన్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు కూడా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, టుమారో వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, యు హావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. అంతేగాని మీరు సగం సగం చెప్పారనుకోండి. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ వాస్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్, I want to make 100 updates in a table. What is simple question అడుగుతారు. All 100 updates are related to each other. All 100 updates are related to each other. If any one of the update is failed, what you are going to do? ఏం చేస్తారు మీరు? ఫెయిల్ అయిన అప్డేట్ తీసేసి మిగతా అప్డేట్లు చేస్తామంటారు, అంతేగా? Here I am trying to tell you, my dear friends, what చిన్న హింట్ ఇస్తున్నాడు మనకి. ఏమని? all 100 updates are related to each other. Am I correct?
So it means when different updates or when different actions are related to each other, all actions should be completed successfully. If any one of the action is failed, entire transaction has to be rolled back. అంతేగాని 50 అయినాయి కదా సేవ్ చేసి మిగతావన్నీ వదిలేస్తామంటే కుదరదు. Hope I'm making sense. Maybe I'm speaking in a comedy way, but it's serious. You have to take it as serious, please. Hope I'm making sense. Next, insert. For example, ఇప్పుడు మనకి we can see the data like this. It's like you are having EMP number, EMP name, salary, right? For example, I want to change the salary of this particular person to 1,20,000. Then what I want to use? Update. So update query is bit different from others, right? It's like update employee set salary is equal 1,20,000. Okay, and where here another important thing you should understand, where is the class which is used to keep a condition on the query. ఇప్పుడు మనకి ఒకటే రికార్డ్ ఉంది కాబట్టి టేబుల్లో పెద్ద పరాక్ లేదు. అదే if you have 1,000 records or 1 lakh records in your table, then if you do simply update employee set salary is equal to 1,20,000 అన్నారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? జనరల్ గా all the 1,000 records or 1 lakh records are updated with salary 1,20,000. అందుకనే we are having clauses. ఏమేం క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి మీకు గుర్తుంటే? వేర్ క్లాస్, గ్రూప్ బై క్లాస్, హ్యావింగ్ క్లాస్, ఆర్డర్ బై క్లాస్. మనం ఎలా ఏం యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, whenever you are using update kind of thing on the table, you should use where class to specify on which records you need to do the change. Where EMP number is equal, for example, 1 అనుకుందాం. Yes, we are making the changes here. Hope I'm making sense, man. Again, you see, now you see the data 1,20,000. Hope I'm making sense. So delete చేయొద్దు కానీ delete కమాండ్ రాద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసిందే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసి మనకు కావాల్సిన డేటా స్టోర్ చేసి ప్రాపర్ గా సేవ్ చేయడం కోసం, అవునా? సో టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ we are knowing all these commands. That's it, nothing more than that. Now for example, if you want to delete the data, so you have to use delete command. Delete from employee where EMP number is equal 1. So EMP number is equal 1 అంటే ఏమవుతుందండి? It is deleting employee number 1 row. కానీ ఇక్కడ మీకు ద కామన్ క్వశ్చన్ ద పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ ఇస్, రేపు గ్యారంటీ అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్స్ గా, నో డౌట్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్? సో డిలీట్, very good. So if you want to delete the specific records from the table, you can use delete. అంటే ఇక్కడ మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే delete from employee where employee number is equal to 1 అంటున్నాను కదా, అంటే I am deleting the specific record. That is one thing. Or if you want to delete everything, from the table also you can do delete. But in both the cases you are having an option for the rollback. మనం delete చేసినప్పుడు you can do rollback so that you can get back all the data which you deleted. ఓకే అండి. అదే ట్రంకేట్ అయితే స్పెసిఫిక్ డేటా డిలీట్ చేయడం ఉండదు. You are deleting everything. Am I correct, my dear friends? And as that is DDL command, I just now told you it is auto committed. సో మనం DDL కమాండ్ కాబట్టి ట్రంకేట్ అనగానే డిలీట్ డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి ఆటో కమిట్ అయిపోతుంది. ఆటో కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ you do roll back, it will not work out. So when someone asks you what is the difference between delete and truncat, you should clearly explain like delete is used to delete the specific records or the entire data from the table. But when you do delete, there is an option for rollback. But when you do truncate, there is no option for the rollback. Your entire data will be deleted from the table and it will be committed automatically. అవి కూడా ఓకే, అవి కూడా చూద్దాం. ఆటో కమిట్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటనేది కూడా చూద్దాం. yes, here TCL కి వస్తే we are having commit, సేవ్ పాయింట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్. సో మనకి రోల్ బ్యాక్ ఎలాగో తెలుసు, అంటే వెన్ యూ డూ రోల్ బ్యాక్ లాస్ట్ కమిట్ వరకు మనం చేసిన చేంజెస్ అన్ని రోల్ బ్యాక్ అయిపోతాయి అనమాట. సేవ్ పాయింట్ ఎందుకో చూద్దాం. సేవ్ పాయింట్ ఎందుకు? ఎస్, సి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సేవ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సి, ఒకసారి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఆటో కమిట్ టు 0, బికాజ్ ఎందుకంటే మన వర్క్ బెంచ్ లో ఆటో కమిట్ బై డిఫాల్ట్ సెట్ చేసి ఉంటుంది కదా. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ టు 0 so that now auto commit jaragadu anamata. Now I would like to show you one scenario. After that I will discuss the save point. Now I mean the common question the people will ask you, నేను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు నన్ను కూడా 2-3 సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాసు we are having 2-3 DML operations and later we are having an alter command and later we are having 3 DML operations for suppose. ఈ సినారియోలో అంటే 3 DML operations, alter command, then 3 DML operations. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అన్నారు. అంటే 6 DML కమాండ్స్ అప్డేట్ అవుతాయా టేబుల్లో, లేకపోతే ఓన్లీ అసలు ఏం జరుగుతుంది రోల్ బ్యాక్ చేస్తే? అసలు ఏమి అప్డేట్ కావా, లేకపోతే సగం అప్డేట్ అయ్యి సగం అప్డేట్ అవ్వకుండా ఉంటాయా?
సరే మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ insert into employee values. So here I'm inserting like employee number 2 Siva 1,40,000 and he is from Dubai. Okay, now I am having an alter command, alter table employee. So you alter anything, I am just modifying like modify మళ్ళీ అడ్రస్ ని మాడిఫై చేద్దాం. అడ్రస్ varchar of 130 120 కదండి ఇందాక. now I am making it to 130. again I am making another insert into employee values. So 3 and we are having Anu and 1,50,000 and she is from USA. So I am having this data, my dear friends. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి, you try to see the sequence. First I am having an insert, then I am having alter statement, then I am having insert. Very good. And finally I am having rollback. ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినారియోలో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే టేబుల్లో ఏముంటుంది మీరు మొత్తం 4 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే. టెల్ మీ, if I execute all these 4 commands, what is the state of the table? Siva data saved, sir. ఉంటుంది. ఎందుకని ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఇట్ అవుట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్టర్ ఈస్ ద DDL కమాండ్. DDL కమాండ్స్ ఆర్ ఆటో కమిటెడ్. అంటే మీరు వెన్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఉంది కదా, you are executing this insert, then you are executing alter. in this case what happens, ఆ alter execute చేయక ముందు ఉన్న uncommitted data మొత్తం కమిట్ అయిపోతుంది. it will be committed and then if you do insert what happens, మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద రోల్ బ్యాక్? అంటిల్ లాస్ట్ కమిట్ ద డేటా విల్ బి రోల్డ్ బ్యాక్. మ్యాన్ ఓకే సినారియో, ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అసలు మన డేటాబేస్ లో డేటా ఏముందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఐ హోప్ ఐ am making sense, my dear friends. Now I am executing all these 4 commands. Let me execute. Now see the state of the table. See, you are having Siva, you are not having Anu information. Siva information enduku undi ante because of that alter. Hope I am making sense, my dear friends. So now we will see the save point. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే కానీ yes. So save point అంటే again you are having 2 DML operations and then I am creating a save point and again I am making DML operations. When I do rollback, I can do rollback all 4 DML operations or I can roll back until the save point. అంటే ఇప్పుడు నాకు 100 యాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, when I am rolling back, I don't want to roll back all 100 operations. I want to roll back only 50 operations అనుకుందాం. Then in that scenarios save point will be used. People, man, మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్స్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి చిన్నవా పెద్దవా అని ఆలోచించరు వాళ్ళు. మీకు అసలు మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎంతవరకు ఉంది, సేవ్ పాయింట్ అంటే మీకు ఏం అర్థమైంది అని అడుగుతారు. దో యు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సేవ్ పాయింట్, యు మైట్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సినారియో. మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు, how to explain them clearly. Boss, this is the purpose of save point, this is the purpose of DDL commands, this is the purpose of DML TCL అని చెప్పి స్ట్రాంగ్ గా చెప్పగలగాలి. మీరేం చెప్తారు, గూగుల్లో రీడ్ చేసి ఉంటాం ఆల్రెడీ, మనం గూగుల్లో చదివి ఉంటాం ఏదో కమిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సేవ్ ద డేటా. ఆల్రెడీ వీ నో వర్డ్ లో సేవ్ చేస్తాం కదండి డేటా, అలా సేవ్ చేయటమే డేటాని. మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా మాట్లాడద్దు మ్యాన్, వెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్ యూ హావ్ టు స్పీక్ స్ట్రాంగ్లీ. అర్థమైందా? ఎదుటోడు ఇంకో మాట ఉండొద్దు. Yes. So now I'm having insert into employee values. So I'm just inserting like 3 Anu 1,50,000. Yeah, అదే కాపీ చేస్తున్న శ్రీనివాస్ అంటారు, మీరు నాకు తెలుసు. I don't like to copy anything. That's my thumb rule. Yes. So now I'm having save point. I'm creating a save point here. Save point, I'm just giving the save point name XYZ. Okay. So next again I'm inserting the data. Insert into employee values 4 and you just give any name funny and you just give some data like 1,60,000 and he is from Hyderabad. Now ఇక్కడ నేను ఏం హైలైట్ చేయదలుచుకున్నాను అంటే, if you see when you are executing these 3 statements, what happens, first it will be inserting the data into the table and you are creating a point here, meaning oka break point create చేస్తున్నాను అక్కడ. మీరు save point means you are creating a point. Next you are making another DML operation. Now when you do rollback directly, it roll back everything until the last commit. But when you do rollback to XYZ,
it will roll back till XYZ only. Antakritam unna DML operations impact gavu. That is the purpose of save point. When you are having continuous actions, if you want to roll back until some point, you need to use save point. Hope I making sense, my dear friends. My dear anna, friends anna, your response. Yes, yes. So making sense, my dear friends. So now if you closely observe, insert happened, save point happened, again some insert also happened. Now for example, you see, if you do roll back, ఒకసారి టేబుల్లో డేటా ఏముందో చూద్దామండి. టేబుల్లో డేటా ఏముందో చూద్దాం. ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్, అను పని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది టేబుల్లో. నా ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ డూ రోల్ బ్యాక్ ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. ఏంటండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేశా మీరు అంతకన్నా గొప్పగా ఆలోచిస్తారనుకోవడం నా తప్పు. when I say roll back, my dear friends, roll back, నేను roll back to save point చేయట్లేదు. నేను ఐఎమ్ సేయింగ్ roll back means it roll back everything. ప్లీజ్ ఇలానే అడుగుతారు మన క్వశ్చన్స్ మరి రేపొద్దున. సో వెన్ యూ డూ రోల్ బ్యాక్, సి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయిందండి, పని మాత్రమేనా, మరి ఎందుకు చెప్తున్నారు పని అని చెప్పి? నో. సో సి వెన్ యూ హ్యావ్ ద సేవ్ పాయింట్, so I mean again I'm creating the same transaction. So I am just seeing the data, and now if you do roll back కాకుండా if you say roll back to XYZ, roll back to XYZ అంటే it will roll back till the XYZ. ఆ XYZ కన్నా previous insert ఏదైతే ఉందో that will remain in the table. That's what I'm trying to highlight. So now let me do roll back to XYZ. So and you go and see the data in the table. See, anu information undi, pani information has been gone. Am I correct, my dear friends? సరే, మళ్ళీ మనం ఇంత సింపుల్లీ వస్తామని మీకు ఒక జస్ట్ మర్చిపోయారని చెప్పి మళ్ళీ గ్లాన్స్ ఇచ్చా. సో కాన్స్టెంట్స్ గురించి ఒక 10 నిమిషాలు డిస్కస్ చేసుకుని మేము వదిలేస్తాం. ఎక్కువ గురించి మాట్లాడాలి, ఓకేనా? రేపొద్దున డిస్కస్ చేద్దాం. రేపొద్దు చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేయాలి. ఆయన ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాడు ఈ రోజు, లేకపోతే ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. సో కాన్స్టెంట్స్. సో నా అసలు మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి డేటాబేస్ యూజ్ చేయడానికి? టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్ ఫర్ లాంగ్ టైం. am I correct? సో ఆ సేవ్ చేసే డేటాని ఎందుకు పనికిరాని డేటా సేవ్ చేసామనుకోండి, ఎనీ యూస్? అసలు ఎందుకు పనికిరాని డేటాని లాంగ్ టర్మ్ సేవ్ చేస్తే ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో పాయింట్, రైట్? సో when you are storing the data into the table, it is very very important that how I mean good information you are storing the table is very very important. So as a human, మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు there might be a chance of having some human mistakes. That's common. మీరు ఏ డేటా అయితే ఆ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ your table has to recognize the mistake and it has to throw an error saying, boss, you are storing this kind of wrong data, it is not allowed అని చెప్పాలి అంటే you need to use the concept of constraints. There are mainly 5 different constraints we are having in MySQL: primary key, unique key, not null, check and foreign key. So the main objective of the constraints are like to validate the data before you are inserting the data into the table. So how do we do generally? So constraints. So we are having primary key. ఇక్కడ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి యాక్చువల్గా మనకి. యూనిక్ కీ, నాట్ నల్, చెక్, ఫారెన్ కీ. ఫారెన్ కీ స్పెల్లింగ్ తప్పనద్దు, పెట్టండి, ఓకేనండి? ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ, నాట్ నల్, చెక్ స్పెల్లింగ్ తప్పంటారా? స్పెల్లింగ్స్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంటారు అండి. సో చెక్ అండ్ ఫారెన్ కీ. So these every constant is having its own importance, man. And especially foreign key కి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, రూల్స్ ఫాలో కావాలి మనం. సో ద రూల్స్ ఆర్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి టేబుల్లో డేటా ఉంది కదా. సో విల్ డూ కమిట్ వన్స్ and we'll see the data in the table, like select the star from employee. So we are having this data, man. ఇప్పుడు ఈ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. Now if I try to insert the data with employee number 1 again, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 తో మళ్ళీ డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి, చెప్పండి. ఎందుకని? we don't have any constraints on the table. అదే if you closely observe, if you see the real scenario, do you have the same employee number for multiple employees సేమ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంటుందా? అంటే మనం ఎంప్లాయీ నెంబర్ ని డూప్లికేట్ ఎంటర్ చేసినా గానీ అలౌ చేస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవర్ టేబుల్ is not validating the data, it is just allowing the data. That's it, right? So we should not do such kind of things. Our table should raise an error when you are making such kind of things. So constraints are mainly used to throw an error whenever you are making some wrong data inserting into the tables. That's it. That is the main objective. So first let me insert into employee
values. So here I'm just inserting one. So I'm just saying Sita 1,70,000, and so I'm just saying she's from Ayodhya. Yes. Okay. So here, if you closely observe, my dear friends, I'm having these details. But what you should understand is Raju is having employee number one. Now Sita is also having employee number one. Generally, if you take the real scenario, it should not be allowed. Am I correct? It should throw an error. ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనాలి జనరల్ గా బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ సి ఇట్ ఈస్ allowing to insert Sita also. This is the issue. To avoid this kind of things only we are having the constraints. So I am having just roll back to avoid the issue while accepting roll. Yes. Now tell me, man, how to add the primary key? Adding primary key. మీలాంటి వాళ్ళని గ్యారంటీగా అడుగుతారు రేపు పొద్దున క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు సింపుల్గా అడుగుతారు, ఏమంటారు బాసు యూ జస్ట్ టెల్ మీ ద క్వెరీ టు యాడ్ ప్రైమరీ కీ అంటారు. మీరు మాకేం తెలుసండి అంటారు. అంతే కదా? నో మ్యాన్, ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఆల్టర్ టేబుల్ యాడ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయిందా? Employee add constant name. Here you can give a user defined name. మీకు కావాల్సిన నేమ్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు delete that primary key, you can give the name. So it's like I'm just giving pk key అని ఇస్తున్నాను. So it's like primary key of emp number. So we'll see the rules for the primary keys. The first important rule is every table should have only one primary key. You cannot have multiple primary keys in the table, but you can have composite primary keys. Composite primary key ante you can create a primary key on top of multiple columns. On top of multiple columns, దాన్ని composite primary key అంటారు. So here the rule of the primary key is like whenever you are inserting the data into the table, so the primary key column should have unique values. You cannot insert duplicate values into the primary key, and you cannot insert null values also into the primary key. నేను ఇప్పుడు వదిలేస్తానని చూస్తున్నారు కదా మ్యామ్, నాకు చాలా టైం కావాలి మ్యామ్. దీనికి మీకు స్పీడ్గా ఏదో మాట్లాడేస్తే నాకు తెలిసి రేపు వర్కౌట్ కాదు మ్యామ్. ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం మేము, ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే. మనకి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కదా, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఈరోజు రేపు ఎక్సెల్ SQL క్లాసెస్ తీసుకోవాలి. మీకు సండే మీకు ఒక అసెస్మెంట్ పెడతాం, ఓకేనా? అసెస్మెంట్ పాస్ అయిన వాళ్ళని మండే ఇంటర్వ్యూ ట్రై చేస్తాం, ఓకేనండి? సో ఏంటంటే గ్యారంటీగా వాళ్ళకి కొన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ పొజిషన్స్ మనం గ్యారంటీగా తీసుకోవాలి, ఆ కంపెనీతో మనం ట్రస్ట్ గెయిన్ చేయాలి. అది మన కాన్సెప్ట్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మాకేం పని శ్రీనివాస్, ఈ జాబ్ నీకు కానీ మాకేం పని? నువ్వు పడా నువ్వే చెప్పుకునేది, నువ్వు కష్టపడి చెప్తున్నావు. కానీ నేను ఇంకో జాంగో క్లాస్ చెప్పండి, నాకు తొందరగా అయిపోయేది కదా క్లాసెస్. అర్థం చేసుకోలేండి మ్యాన్, ఒకసారి 10 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎస్, నాకు ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ బయట వెయిట్ చేస్తారు మ్యాన్. See, so now primary key don't allow duplicate values and it don't allow null values. You should remember that. Now I am just adding the primary key. This is the constant, man. So this constant don't allow null values, don't allow column. Now to see the data, see ఇందాక మనం 1 తో నంబర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 తో డేటాను ఇన్సర్ట్ చేస్తే హ్యాపీగా అలో చేసింది, అవునా? నౌ ఇట్ విల్ నాట్ అలో, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ సేయింగ్ సి. ఎవరైనా యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బై మిస్టేక్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ అలో, బికాస్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 ఉంది. యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అగైన్ యాడ్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూ, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ థ్రోస్ an error. Very good. And here you are having another constant called unique. Tell me, what is the difference between primary key and unique key? This is also the common question that people will ask you. సో తగ్గట్లేదు కదా, నాకే చెప్పేట్టున్నారు మీరు. సో రైట్, ప్రైమరీ కీ does not allow duplicate values, does not allow null values. Unique key does not allow duplicate values, allows null values. The another rule is like you should have only one primary key in the table, but you can have multiple unique keys in the table. There is no issue. Okay, you can have multiple unique keys. For example, I want to add unique key on top of employee name అనుకుందాం. So how do we do? Alter table employee add constant అనుకోండి, దాని తర్వాత యూనిక్ ఆన్ ఈఎంపీ నేమ్. అంటే ఇప్పుడు ఈఎంపీ నేమ్స్ మీరు డూప్లికేట్స్ ఇస్తారంటే అలో చేయదు, బట్ ఇట్ విల్ అలో యూ టు హ్యావ్ ద నల్ వాల్యూస్. ఓపై మేక్ సెన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వద్దు మ్యాన్, మనం ఇంకా